Lower the blood sugar levels, or the hormone secreted by pancreas. Insulin. Last stage. Next one now. Adrenal gland response to stress. I said there are two names. Adrenaline is also called epinephrine. Adrenaline or epinephrine, where it is which adrenal cortex or adrenal medulla? Which adrenal medulla. Adrenal medulla. Next one. Okay. Is there any doubts on those questions, everyone? Today I'm going to discuss you with the muscular system. We are done with the endocrine system, right? Endocrine system అయిపోయింది కదా completely. The previous session we are done with the endocrine system. Today I'm going to discuss you with the muscular system. Muscular system consists of muscles. Muscular system consists of muscles. Muscle. The medical term for the muscle is myo. Skin కనిపిస్తుందా మీకు? Yes. Screen కనిపిస్తుందా? Okay. Muscle, the medical term for the muscle is myo. Muscle present throughout the body. Entire body లో muscles ఉంటాయి. The muscles helps in movement of the body. దేనికి help అవుతాయి? Body movement కి help అవుతాయి. And maintaining the body posture. Body movement కి body posture maintain చేయడానికి helpful అవుతాయి. Those are called muscles. Muscles contain nature of contractibility. Contractibility అంటే దగ్గరికి వెళ్ళడం. Expandability అంటే దూరంగా. Expand అవ్వడం. The muscles are both the contractibility and expandability nature, and they also helps in respiration through the diaphragm. There is a diaphragm is present, which is a which system లో చెప్పాను diaphragm గురించి? I said in respiratory system. I said in respiratory system. In the diaphragm which helps in respiration. Okay, thoracic cavity ni abdominal cavity ni separate చేస్తుంది. Which helps in respiration is the structure is called as diaphragm. The structure is called as diaphragm. The structural unit of the muscle is called as myofiber. The structural unit of the muscle is called as myofiber. A group of myofibers are connected to form fasciculus or muscle bundle. Okay, a group of fasciculus are fused to form muscle. Okay, మీకు సెల్స్ చెప్పాను కదా, ద సెల్స్ ఆఫ్ లంగ్స్. లంగ్స్ యొక్క సెల్స్ ఏమి చెప్పండి? స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. ద సెల్స్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఏంటవి? alveoli. The cells of the kidneys. Kidneys can be nephrons. Very good. The cells of the nervous system or brain. What they're called? The cells of the nervous system. They're called as neurons. They're called as neurons. They are called as neurons. The cells of the nervous system are called neurons. Are called neurons. The cells of the nervous system are called neurons. The cells of the muscles are called myofiber or myofibers. The cells of the muscles are called myofiber or myofiber. The group of myofiber cells are fused to form fasciculus or muscle bundle. ఇలా మజిల్ ఫెసిక్యులస్ కానీ మజిల్ బండిల్ ఫామ్ అవుతుంది. A group of myofibers are fused to form fasciculus or muscle bundle. Now the group of fasciculus are fused to form muscle. ఏమవుతున్నాయి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఫెసిక్యులస్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ మజిల్ గా ఫామ్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మస్కులర్ సిస్టమ్. The cells of the muscle are called myofibers. Okay, there are approximately 639 muscles are present in the human body. Human body లో approximately 639 muscles ఉంటాయి. The shortest muscle is called stapedius muscle. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. The stapedius muscle which are present in the stapes. Stapes is a bone which is present in middle ear. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? Middle ear లో ఉంటుంది. Stapes is a bone which is present in middle ear. Middle ear లో ఉంటుంది. Same likewise, the stapedius muscle, the muscle which is attached to the stapes. ఈ స్టెపిచ్ కి అటాచ్ అయ్యే ఒక మజిల్ ఉంటుంది మిడిల్ ఇయర్ లో.
That is the shortest or the smallest muscle in the human body. That is called stapedius muscle. What is the muscle name? Stapedius muscle. The muscle which are attached to the stapes or ear bone. Stapes can ear bone can attach అయి ఉంటాయి. Those are called stapedius muscle. Those are called stapedius muscle. Like the next one, the largest muscle is called gluteus maximus, which are present in the back region, which are present in the back hip, below the hip region, back region. Okay, the muscle present in the back of the butt region are called gluteus maximus muscle. The muscle, gluteus maximus muscle. The strongest muscle is called masseter. The strongest muscle is called masseter. It is called as jaw muscle. Which muscle? Jaw muscle. The strongest muscle అనేది masseter అంటాము. Masseter, which is present in the jaw region. The muscle which is present in the jaw region is called as jaw muscle. It is called masseter. ఏమంటాం దాన్ని? Masseter అంటాం. The strongest muscle is called masseter. It is a jaw muscle. The study of muscles is called as myology. The study of muscles are called as myology. The study of muscles are called as myology. Myology under the study of muscles. Okay, the smallest muscle or the shortest muscle is called stapedius muscle. The largest muscle is called gluteus maximus muscle. The strongest muscle is called masseter. Jawbone కి attach అయి ఉంటుంది. It is attached, the masseter attached to the jawbone. ఎవరికైనా తెలుసా what is jawbone? Jawbone ఏమంటారు తెలుసా? Yes, mandible. The mandible కి attach అయి ఉంటుంది. That the muscle is called as jaw muscle. The study of muscles are called myology. The types of muscles. Types of muscles. So there are three types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles. There are three types of muscles which are present to the human body. Those are called skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. First, we will discuss about the skeletal muscle. The skeletal muscles are attached to the bones. దేనికి attach అయి ఉంటాయి? Bones కి attach అయి ఉంటాయి. The muscles which are attached to the bones. Bones కి ఏ muscles అయితే attach ఉంటాయో those are called skeletal muscle. They makes 40% of the body weight. Body weight లో 40% skeletal muscles ఉంటాయి. And skeletal muscles are voluntary muscles. They are controlled by somatic nervous system. Voluntary muscles. The voluntary functions are controlled by somatic nervous system. They have abundant blood supply. If muscles have abundant blood supply ఉంటాయి, they have the contractibility. Quick movement help అవుతాయి. The skeletal muscles are helps in quick movement. తొందరగా తగ్గడానికి help అవుతాయి. They have the contractibility and adaptability కి నేచర్ తో ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ లో ఉంటాయి. స్కెల్టల్ మజిల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ బాడీ పోస్చర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్? లోకోమోషన్ అంటే ఏంటి? లోకోమోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్. Yeah, locomotion is nothing but changing the position. Position change okay, that is called as locomotion. What is a movement? Movement is nothing but hand movement. Okay, it is also changing the position, not the physical position. Okay, if I want to move my hand, that's called movement. And I want to move my leg. If I move from one place to another place, that is called as locomotion, changing the position of the body. Changing the position is also comes under movement. Okay, locomotion is nothing but changing the distance, covering the distance one place to another place. That is called as locomotion. Next, example for the skeletal muscles are biceps brachii, which are attached to the humerus bone. The biceps brachii muscle, which are attached to the humerus bone. The humerus bone, which is present in the upper arm region, is a upper arm region. ఈ arm కి attach అయ్యి there is a bone is present, that the bone is called humerus bone. Located in the upper arms region, they helps in flexion of the forearm and elbow, supination of the forearm. Do you know supination? Supination is nothing but facing upward, Okay, downward or rotation or the flexion of the elbow flexion కి help అవుతుంది. That the muscle is called biceps brachial muscle. Biceps muscle అంటాం కదా. There's a muscle which are present in the anterior region of the humerus, attached to the humerus muscle, anterior region of the upper arm, anterior region of the
upper. That's called biceps brachii. Next muscle, next example for the next muscle is quadriceps femoris. Quadriceps femoris, it comprises of four muscles located in the front of the thigh region. The muscles which are attached to the femur కి attached ఉంటాయి. The muscles which are attached to the femur, those are called, what the muscles are called quadriceps femoris. Quadriceps femoris. They helps in extending the lower leg towards the knee. Knee దగ్గరికి lower leg నుంచి తెచ్చుకోవడానికి help అవుతాయి. There's a muscles are called quadriceps femoris. Next one, gastrocnemius. మీరు gastrocnemius అనగానే చాలా మంది gastro అనగానే stomach gastrocnemius, the muscles which are present on the stomach. No, it is not. The muscles which are found in the calf region. This is a region which is called as calf region. Calf region is called as gastrocnemius muscle. The leg helps in plantar flexion of the glute. What is meant by plantar flexion and dorsal flexion? గుర్తుందా మీకు? What is meant by plantar flexion? Moving the foot towards the ground. Ground look move chese, that is called plantar flexion. What is meant by dorsal flexion? The moving the foot towards the ankle. Pine ankle side kani, chin side kani ante, that is called as dorsal flexion. Okay, that the dorsal plantar flexion ke help by a muscle which are present in the calf region is called as gastrocnemius muscle. The next muscle is called trapezius muscle. The trapezius muscle which are present in the here exactly the posterior side, exactly the which elevate the scapula, the bone called scapula, the upper back region, neck region, and it helps in extending the head and the elevation of scapula. Scapula ni elevate చేయడానికి help అవుతుంది. That's a muscle is called trapezius muscle. The muscle is called trapezius muscle. These are all the muscles for the skeletal muscle. What are the skeletal muscles అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే the muscles which are attached to the bones కి attached ఉంటాయి and they are controlled by somatic nervous system and they are voluntary muscles. They are voluntary muscles. This is about the skeletal muscle. The next muscles are called smooth muscles. What are the smooth muscles? The muscles are located in the walls of the hollow organs. The hollow organs. What are the hollow organs? మీకు తెలిసిన hollow organs చెప్పండి ఏవైనా. స్టమక్. hollow organs అంటే లోపల స్పేస్ ఉండాలి, క్యావిటీ ఉండాలి. ఆర్గన్ లోపల స్పేస్ ఉండాలి. ఎనీ ఆర్గన్ స్టమక్ ఉంటుంది, ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది. ఎస్, ఇంకా లోపల స్పేస్ ఉండే ఆర్గన్స్. నో, స్కలర్ బోన్స్. స్కలర్ బోన్స్. ఆర్గన్స్. నో, కిడ్నీ లోపల స్పేస్ ఉంటుంది మ్యామ్. దర్ విల్ బి నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. నో, యూరినరీ బ్లాడర్. యూరినరీ బ్లాడర్ లోపల ఏమంటుంది? స్పేస్ ఉంటుందా? ఎస్, సేమ్ లైక్ నో యూటరస్. యూటరస్ లోపల ఏమంటుంది? స్పేస్ ఉంటుందా? ద లోపల ఏవైతే స్పేస్ లైక్ బ్లడ్ వెజల్స్ లో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఇన్సైడ్ దట్ స్పేస్ కదా, ఇన్సైడ్ దట్ ట్యూబ్స్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఈసోఫేగస్ లో కూడా స్పేస్ ఉంటుంది కదా. ద పైప్స్, ట్యూబ్స్ విచ్ కంటైన్ స్పేసెస్ హాలో స్పేస్ ఉంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ విచ్ ఆర్ కవర్డ్ బై మజిల్స్ కాల్డ్ స్మూత్ మజిల్స్ అంటారు. కాల్డ్ స్మూత్ మజిల్స్. చూడండి ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి. ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ లోపల స్పేస్ ఉంటుంది. స్పేస్ ఆల్సో మేడ్ విత్ స్మూత్ మజిల్. దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ కంట్రోల్డ్ బై విచ్ నర్వస్ సిస్టమ్? అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఏ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది? అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, మన బ్లడ్ ఫ్లో ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతామా? మీ కంట్రోల్ అవర్ బ్లడ్ ఫ్లో. బ్లడ్ ఫ్లో ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతామా? ఇట్ వోంట్ పాసిబుల్. ఓకే, సేమ్ లైక్ వైజ్ మన స్టమక్ ని కొంచెం సేపు డైజెషన్ కాకుండా స్టాప్ చేయగలుగుతాం? నో. They are involuntary muscles. They are involuntary muscles controlled by autonomous nervous system. They helps in contraction and relaxation of internal organs. Smooth muscles are found in the walls of esophagus, stomach, intestine, uterus, urinary bladder. Okay, likewise, they are present in the hollow organs. Example for the smooth muscles are vascular smooth muscles. They are present in the valves of the arteries and veins. The vascular smooth muscles, which are present in the walls of the arteries and veins, are called smooth muscles, vascular smooth muscles. They regulate the blood flow and blood pressure by contracting and relaxing. Okay, according to the sympathetic parasympathetic nervous system, బాడీకి ఎంత బ్లడ్ అందాలి అన్న దాన్ని బట్టి ఇవి కాంట్రాక్షన్ అవుతాయి అండ్ రిలాక్సేషన్ అవుతాయి. These muscles are called vascular smooth muscles. Vascular smooth muscles.
నెక్స్ట్ బ్రాంకియల్ స్మూత్ మజిల్స్. వాట్ ఆర్ ద బ్రాంకియల్ స్మూత్ మజిల్? మనం చెప్పాను కదా, మెయిన్ బ్రాంకై, సెకండరీ బ్రాంకై, టెరిషరీ బ్రాంకై, బ్రాంకియల్స్ అని చెప్పాను కదా. దిస్ బ్రాంకైస్ దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ ఆఫ్ లంగ్స్. లంగ్స్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ లో ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రాంకియల్ స్మూత్ మజిల్. దే కంట్రోల్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో డయామీటర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్వేస్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎరెక్టైల్ పిల్లై మజిల్. డూ యు నో గూస్ బంప్స్? గూస్ బంప్స్ అంటాం కదా. The goosebumps are caused by the smooth muscles called which are attached to the nerves of the hair follicle. Those muscles are called hair follicle ఉంటుంది dermis region లో. ఆ hair follicle కి attach ఒక muscles ఉంటాయి. Those are called erectile pillar muscles. These muscles are attached to the hair follicle in the skin. The contraction of erectile pillar contraction అయినప్పుడు మన hair అనేది stand అవుతుంది. The hair to stand at the one hand is commonly called as goosebumps. So commonly called as goosebumps అంటారు. నెక్స్ట్ యూటరస్, మయోమెట్రియం, ఎండోమెట్రియం అండ్ ఎపిక్ పెరిమెట్రియం అనే త్రీ మెట్రియల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ ఆల్సో ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్స్ అక్కడ ద లేబర్ పెయిన్ అండ్ చైల్డ్. దిస్ అబౌట్ ద స్మూత్ మజిల్స్. స్మూత్ మజిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? హాలో ఆర్గన్స్ లో ఉంటాయి. ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆర్ ఎవరికి? నాకేం చెప్తున్నారు? సరే. The cardiac muscles. The cardiac muscles present in the heart region. ఎక్కడ ఉంటాయి? హార్ట్ రీజన్ లో ఉంటాయి. దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ ఇన్ నేచర్. దే కంట్రోల్డ్ బై అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఎగ్జాంపుల్ myocardium. The head blood contraction. The muscle plays a key role in pumping the blood throughout the body. The muscle is called cardiac muscle. The muscle is called cardiac muscle. చెప్పండి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఉన్నాయి? The cells of the muscle is called myofiber. The group of myofibers form fasciculus. Fasciculus. The group of fasciculus forming muscle. There are three types of muscles. What are they? What are they? Three types of muscles ఏంటి? Skeletal muscle, split muscle, skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. Skeletal muscle. Skeletal muscle దేనికి చెప్పండి? The muscles which are attached bones. The muscles which are attached to the bones, and they are voluntary or involuntary. They are voluntary or involuntary. Voluntary muscles controlled by ever control చేస్తారు? Somatic nervous system. Biceps, brachial, quadriceps, femoris, trapezius, gastrocnemius are the examples for the skeletal muscle. Next, smooth muscle. Smooth muscles. What are the smooth muscles? The muscles which are present in ఎక్కడ ఉంటాయి? Yeah, hollow organs region. The muscles which are present in hollow organs region are called smooth muscles. They are controlled by ever. They are voluntary or involuntary? Involuntary in nature. Controlled by ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? Autonomous nervous system. Next. This is about the smooth muscles. Vascular smooth muscles, bronchial tube muscles, erector pili muscles, or uterine muscles, all come sorry, stomach muscles, all comes under cardiac muscle. Next, sorry, smooth muscles. Next, cardiac muscle. What are cardiac muscles? The muscles which are attached to or which are present on the current heart. Voluntary or involuntary? Involuntary muscles controlled by autonomous nervous, which helps in pumping the blood. Example, myocardium.
system. This is about the muscular system. Next example, myocardium. Next, functions of the muscular system. Flexion. Flexion అంటే bending the limbs. మన limbs ని దగ్గర కంటే that's called as flexion. Extension, straightening of the limbs. Limbs ని straightening చేస్తే that's called extension. Rotation, circular movement around the axis. Axis కి around the rotate చేస్తే మన హ్యాండ్ ని కానీ ఏవైనా మజిల్స్ ద్వారా rotate చేస్తే that's called rotation. Dorsiflexion, bending the foot towards the chin or ankle. Chin side కానీ ankle side మన foot ని పైకి అంటే that's called as dorsiflexion. This is an dorsiflexion. This is an plantar flexion. Plantar flexion, extending the foot towards the ground కి extend చేస్తే that's called as plantar flexion. Abduction, movement away from the body. Adduction, movement towards the midline of the body. Towards the body is called adduction. Away from the abnormal కి చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్. Action అంటే movement, ab అంటే away from. Away movement is called abduction. Adduction towards the movement is called adduction. Supination, turning the palm up, పైకి చేస్తే that's called supination. Pronation, the act of turning the palm down. Pronation అంటే ఇందుకే పామ్ పైకి అంటే supination. ఓకే, సుపైన్ ప్రోన్ అనే పొజిషన్ చెప్పాను మీకు. అపెండిక్స్ సర్జరీ ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు? అపెండిక్స్ సర్జరీ ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు? సుపైన్ పొజిషన్ లో చేస్తారు. కిడ్నీ సర్జరీ ఏ పొజిషన్ లో చేస్తారు? ప్రోన్ పొజిషన్, ప్రోన్. This is all the position. The next, skeletal system. Any doubts on muscular system? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ muscular system? Next, skeletal system. చక్ర చక్ర ఇన్స్టిట్యూట్ క్లాస్ skeletal system. The skeletal system, skeletal అంటే bones. The skeletal is nothing but bones. The skeletal system consists of cartilages, bones, joints, tendons, ligaments. Cartilages ఉంటాయి, bones ఉంటాయి, joints ఉంటాయి, tendons ఉంటాయి, ligaments ఉంటాయి. Okay, we will discuss detail. Skeletal system helps in movement of the provide the structural framework of the body, and it also helps in protection of the body. Body protection కూడా help అవుతుంది. The bones helps in storage of minerals such as phosphorus and calcium. Hemopoiesis is nothing but production of blood cells from the bone marrow. Bone marrow నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బ్లడ్ సెల్స్. బోన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బోన్స్ in the embryonic stage, cartilage converted into bones. The number of bones present in the embryonic stage is greater than 270. మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు greater than 275 bones are present on our embryonic stage. During the development, some of the bones are fused to form 206. How many bones which are present in the human body? The total number of bones are 206 bones. Adult human body contains 206 bones. The structure of bone. The bone contains articular cartilage at the ends of actively dividing cells called epiphyseal plate cells in the region of cartilage and the diaphysis. Below the epiphyseal plates, proximal and distal metaphysic plates, and the middle portion is called diaphysis. This is a bone. If it is a bone, పైన మనం చికెన్ ఆర్ మటన్ కి కూడా చూస్తాం, కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. Those are called articular cartilage. What is it called? Articular cartilage under. Articular cartilage. After the articular cartilage, ఇక్కడ యాక్టివ్లీ డివైడింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ద ఎండ్స్ ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పండి. యాక్టివ్లీ సెల్ డివిజన్ డివైడింగ్ సెల్స్ కాల్ ఎపిఫైసల్ సెల్స్ ఆర్ ఎపిఫైసల్ ప్లేట్స్. గుర్తుందా ఎవరికైనా? నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ.
ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను చెప్పండి. ఎనీవన్? ఎపిఫైసల్ ప్లేట్స్ ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను గుర్తు? యా, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. విచ్ హార్మోన్ మ్యామ్? విచ్ హార్మోన్? Somato Trynin was produced by hypothalamus. It is the somatotropin produced by anterior pituitary. They reaches to bloodstream. Bloodstream నుంచి ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుందని చెప్పాను? లివర్ కి. లివర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? సొమాటోమెడిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ద సొమాటోమెడిన్ యాక్టింగ్ ఆన్ విచ్ ప్లేట్స్? Epiphyseal plates. Which plates? Epiphyseal plate. The epiphyseal plates లో యాక్టివ్లీ సెల్ డివైడింగ్ సెల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. దిస్ యాక్టివ్లీ సెల్ డివైడింగ్ సెల్స్ మనం కూడా అంతే కదా. చికెన్ ఆర్ మటన్ చూస్తుంటే ఇక్కడ మాత్రం సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఈ కార్టిలేజ్ తీసేయంలో దిస్ పార్ట్ లో సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎపిఫైసల్ ప్లేట్స్. యాక్టివ్లీ సెల్ డివిజన్, న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి. The less the less older cells are called metaphyses. What is called? Metaphysis. It's called metaphysis. After the metaphysis, the middle part, the middle hard structure ఉంటుందా కాల్షియం డిపాజిషన్ తో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ని డయాఫైసిస్ అంటారు. It's called as diaphysis. This is a structure of bone. The bone structure which consists of articular cartilage. Below the articular cartilage, there will be an epiphyseal cell. So that's called epiphysis. Then epiphysis, below the epiphysis, there will be an metaphysis of present. The metaphysis that leads to diaphysis. The inner part is called a diaphysis. The smallest bone is called stapes. తెలుసా మీకు? వాట్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్? స్టెపిస్. ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? స్మాలెస్ట్ బోన్ stepes. Next, the strongest bone. Do you know strongest bone? Sorry, longest bone. Smallest tarvata longest bone. What is the longest bone? What is the longest bone? Do you know? Femur, which is present on thigh region. Thigh region. Do you know strongest bone? Yeah, which bone? Yeah, present in the jaw region. There's a bone is called mandible. Mandible and tongue. Next, the weakest bone. Do you know weakest bone? Weakest bone is called clavicle. క్లావికల్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? ఒక సిస్టమ్ లో చెప్పాను నేను ఈ క్లావికల్. ఏ సిస్టమ్ గుర్తుందా మీకు? సబ్ క్లేవియన్ వీన్ అని కూడా చెప్పాను. ఏ సిస్టమ్? లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. మన కాలర్, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ క్లావికల్, ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కాలర్ బోన్. మన కాలర్ రీజన్ దగ్గర ఉంటుంది. దర్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లావికల్ అంటాం. ద బోన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లావికల్. దట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ కాలర్ బోన్. ద క్లావికల్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కాలర్ బోన్ అంటాం. నెక్స్ట్, ద హ్యాంగింగ్ బోన్. The hanging bone is called hyoid bone, which is present in the below the neck region. It's called as hyoid bone. The hanging bone is called as hyoid bone, which are present in the neck region. The smallest bone is called stapes. The longest or the largest bone is called femur. The strongest bone is called mandible. The weakest bone is called clavicle. The hanging bone is called hyoid bone. The total number of bones in human body. The 206 was the count of the total bones in the human body. Next, this 206 bones again divided into its skeletal system, again divided into two parts. Those are called axial skeletal system, 80 bones, appendicular skeletal system, 126 bones. The axial skeletal system which has present axial అంటే middle part, axial అంటే middle part. అపెండికులర్, అపెండికులర్ అంటే సైడ్స్, అపెండికులర్ అంటే సైడ్స్. యాక్సియల్ అని, ద యాక్సియల్ ఆర్ 80 ఆర్ యాక్సియల్, 126 ఆర్ అపెండికులర్ బోన్స్, 126 ఆర్ అపెండికులర్ బోన్స్. ద యాక్సియల్ బోన్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ద 80 బోన్స్, ద యాక్సియల్ బోన్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ స్కల్ బోన్స్. What they're called? Skull bone. The skull bones are 29. Skull bones ఏంటి? 29. Skull region లో, మన హెడ్ రీజన్ లో ఉండే బోన్స్ ఏంటి? Skull bones అంటారు. Then we also have, yeah, we also have ribs. The total number of ribs తెలుసా ఎవరికైనా? 12 pairs. 12 pairs అంటే ఎన్ని టోటల్ బ్రో? 24 bones. ఎన్ని? 24. నెక్స్ట్, వర్టిబ్రల్ కాలమ్. దేన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి చెప్పండి ఈ బోన్స్? వర్టిబ్రల్ కాలమ్ దేన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి?
Yeah, the bones which protects the spinal cord are called vertebral column. The total number of bones are 26. How many? 26. And one sternum. Sternum ఎక్కడ ఉంటుంది? Which is present in the anterior region of the chest. మీ anterior side ribs attached to there. That's called chest bone or breast bone. One sternum ఉంటుంది. Count చేయండి. 29 plus 1. ఎంత? 30 కదా? Yeah, total 80 కదా? 29 plus 1, 30. 3 plus 26 plus 24, 50. 26 plus 24, 50. 50 plus 30, 80. 50 plus 30, 80. 80 bones are which bones? Axial skeletal system. Next, appendicular skeleton, we will discuss later about the appendicular skeletal system. First, axial skeletal system going to discuss. Axial skeletal system contains 80 bones. They are skull bones 29 ఉన్నాయి, vertebral column 26 ఉన్నాయి, ribs 24 ఉన్నాయి, one sternum. Skull bones అంటే which are present in the head region. మన హెడ్ రీజన్ లో ఏవైతే బోన్స్ ఉంటాయో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ స్కల్ బోన్స్. రిబ్స్, రిబ్ బోన్స్ ఆర్ విచ్ ప్రొడక్ట్ దట్ ఏ ఆర్గన్స్ ప్రొడక్ట్ చేస్తాయి చెప్పండి? రిబ్స్ లంగ్స్ ని అండ్ హార్ట్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తారు. దెన్ దిస్, యా, ది మిడిల్ లో బోన్ ఉందా, రిబ్స్ అటాచ్ అయ్యే బోన్స్ ఏమంటారంటే స్టెర్నమ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ద బోన్? స్టెర్నమ్. ద బోన్ ఆర్ కాల్డ్ స్టెర్నమ్ అంటారు. దెన్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్, మన బ్యాక్ బోన్ అంటాం. స్పైనల్ కార్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. దిస్ 26, దిస్ 1, దిస్ 29 అండ్ రిబ్స్ హౌ మెనీ? 24. 12 pairs, 24 ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా స్కల్ బోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 29 ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. We will discuss detailedly about the skull bone. The bones which are present in the head region. The head region లో ఉండే బోన్స్, మన హెడ్ రీజన్ లో ఉండే బోన్స్ ని స్కల్ బోన్స్ అంటారు. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ క్రేనియల్ బోన్స్. క్రేనియల్ బోన్స్ ఆర్ 8. క్రేనియల్ బోన్స్ అంటే హెడ్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఫేషియల్ బోన్. ఫేషియల్ బోన్స్ ఆర్ 14. ఫేషియల్ బోన్స్ ఆర్ 14. ఇయర్ ఆస్కల్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇయర్ ఆస్కల్స్? ఇయర్ ఆస్కల్స్ చెప్పండి ఏమున్నాయో. వాట్ ఆర్ ద ఇయర్ ఆస్కల్స్? ఇంకా స్టెపిస్. ద వేరియస్ ఇంకా స్టెప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇవి విచ్ ఇయర్ లో ఉంటాయి? which are present middle ear, which are present in middle ear. Malleus, incus, stapes are the earoscal bones. They are also skull bones. They are also skull bones. Six are present in the middle ear region. Next, hyoid. One hyoid bone is also called hanging. It's also called hanging bone. Next, చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ 29 skull bones ఎలా డివైడ్ అయినాయి? 29 skull bones are divided into skull bones అన్ని 29 కదా. This again divided into cranial bones. మన హెడ్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి, బ్రెయిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. 8 క్రేనియల్ బోన్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ క్రేనియల్ ఫేషియల్ బోన్స్, ఫేస్ మీద ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫేషియల్ బోన్స్. ద ఫేషియల్ బోన్స్ ఆర్ ఎన్ని? హౌ మెనీ? 14. 14 ఆర్ ద ఫేషియల్ బోన్స్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆసికల్స్. ఇయర్ ఆసికల్స్ ఎన్ని? 6. నెక్స్ట్ వన్ హయోడ్ బోన్. హయోడ్ బోన్ వన్ హయోడ్ బోన్ హ్యాంగింగ్. టోటల్ ఎన్నయ్యో కౌంట్ చేయండి. 8 plus 14. 8 plus 14. 22 plus 6. 28 plus 1. 29. 29 are which bones? Skull bones. 29 are skull bones. 29 are skull bones. Then these eight cranial bones. ఈ 8 cranial bones ఏమున్నాయంటే, the 8 cranial bones, the bones which are present in the head region which protects the brain, they are the 8 cranial bones which protect the head ని protect చేస్తే they are frontal bone 1, parietal bone 2, occipital bone 1, temporal bone 2, sphenoid and 1 ethmoid. చూడండి, మనకి ఫ్రంట్ సైడ్, మన హెడ్ లో ఫ్రంట్ సైడ్ ఉందా, దర్ ఇస్ అ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రంటల్ బోన్ అంటాం. ఏమంటాము? ఫ్రంటల్ బోన్. బిహైండ్ ద ఫ్రంటల్ బోన్ దెర్ ఆర్ టూ బోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ద రైట్ సైడ్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ parietal bones. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ parietal bones. ఏమంటాం వాటిని? parietal bones అంటాం. ఫ్రంటల్ బోన్, parietal bone, ఫాలోడ్ బై ఈ పెరటల్ కింద ఆక్సిపెటల్ బోన్ ఉంటుంది. ఫ్రంటల్, పెరటల్, ఆక్సిపెటల్. ఈ సైడ్స్ ఉన్నాయా, దో సైడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెంపరల్ బోన్. సైడ్స్ ఏమంటాం? టెంపరో అంటే సైడ్స్. దిస్ బోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ టెంపరల్ బోన్.
And inside the structures, one is a sphenoid bone, one is a ethmoid bone. Sphenoid and ethmoid, pituitary gland దగ్గర ఉంటుంది. There's a bone is called sphenoid. This bone is called sphenoid bone, and the one is a ethmoid bone. One is a ethmoid bone. These are all the eight cranial bones. One frontal, two parietal, two temporal, one occipital, one sphenoid, one ethmoid. These are all the which bones? These are all the cranial bones. A bones ఇవన్నీ cranial bones. How many cranial bones? Eight cranial bones are present. Eight cranial bones are present. These are all the eight cranial bones. Next, facial bones. There are 14 facial bones are present. There are 14 facial bones are present. Those are called lacrimal bones. Lacrimal bones which are present in the eye region. Lacrimal gland and Japan kada. Likewise, there are two bones are present on the lacrimal eye region. Those are called lacrimal bones. Lacrimal bones tarvata, you will have the cheeks. Which చెంపల దగ్గర on your cheek, there are two bones are present. Those are zygomatic bones. Here, which చెంపల two cheeks kada. These two cheeks are called zygomatic bones. Those bones are called zygomatic. Zygomatic ante which are the bones which are present on cheeks region. చెంపల దగ్గర ఉంటాయి. Those are called zygomatic bone. Next, maxillary bones. The upper jaw. పైన జా ఉంటుందా? ఫస్ట్ లాక్రిమల్ తర్వాత చీక్స్ తర్వాత జా, అప్పర్ జా. దర్ ఆర్ టూ బోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దర్ అప్పర్ జా పైన మన టీత్ ఉన్నాయా? ద టీత్ పైన అటాచ్ అవుతాయి కదా. అటాచ్ అయ్యే బోన్ ఏమంటే మాక్సిల్లే అంట. What is the bone? Maxillary bones. They are called maxillary bones. There are two bones are present in the maxillary region. Those are called maxillary bones. Those are called maxillary bones. Next, after the maxillary bones, next nasal bones. మన nose ని divide చేస్తాయి. Those are called nasal bones. After the maxillary bones, nasal bones. Nasal bones తర్వాత there will be palatine bones. Palate ఎన్ని types చెప్పండి? Palate is divided into how many types? What are they? Hard palate, soft palate. Hard palate దేని డివైడ్ చేస్తుంది చెప్పండి? హార్డ్ palate divides దేని డివైడ్ చేస్తుంది? నాసోఫారింక్స్ విత్ ఓరోఫారింక్స్. నాసోఫారింక్స్ విత్ ఓరోఫారింక్స్. సాఫ్ట్ palate దేన్ని డివైడ్ చేస్తుంది? సాఫ్ట్ palate దేన్ని డివైడ్ చేస్తుంది? నాసోఫారింక్స్ విత్ ఓరోఫారింక్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఇలా డివిజన్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర బోన్స్ ఉన్నాయా? దిస్ బోన్స్ ఆర్ ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కువ రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవటానికి. పాలటైన్ బోన్స్ అంటారు. ఏమంటాము? పాలటైన్. హార్డ్ ప్యాలెట్ ని సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ని డివైడ్ చేసే బోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ పాలటైన్ బోన్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ఫీరియర్ నాసల్ కాంకే విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద నోస్. నోస్ లోపల ఇక్కడ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫీరియర్ నాసల్ కాంకే. స్మాల్ బోన్స్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ఫీరియర్ నాసల్ కాంకే. Next one is called omar. Omar present in the inside the structure is called omar. ఓకే, ఇది లోపల ఉంటుంది. మనకి బయట కనిపించేది కాదు. ఇన్సైడ్ ద maxillary region దగ్గర ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఓమర్. Then one mandible. Mandible is also called jawbone, and it is an which bone? It is a strongest bone in the human body. Strongest bone in the human body. That's called as mandible. That's called as mandible. Okay, we are done with the cranial eight. What are the cranial eight? Frontal, parietal, temporal and the sides, occipital, sphenoid, ethmoid. After the cranial bones, we have 14 facial bones. We have 14 facial bones. What are the facial bones? Lateral bones, zygomatic bones. After the zygomatic bones, go with the maxillary bones. After the maxillary, palatine తర్వాత nasal, inferior nasal concave, omar and mandible. Omar and mandible. Is it clear? Is it clear? Is it clear? 14 facial bones. అర్థమైనయా? Yes, no? Yes, వంశీ గారు అర్థమైందా మీకు? No? Yeah, okay. Next one, next one, ear osculus. Ear osculus ఎన్ని అయినాయి? 6 ఉన్నాయి. Each ear contains 3 ear osculus. They are malleus, incus, stapes. What they are called? Malleus, incus, stapes and those are called ear osculus which are present in the middle ear, which helps in sending the sound vibrations to the into the inner ear, into the inner ear. Malleus, incus, stapes. Stapes is the smallest bone in the human body. Stapes is the smallest bone in the human body. Then one is a bone is present. The U-shaped structure is bone is present. The horseshoe-shaped structure bone is present in the neck region, just below the mandible. Is called hyoid bone.
What is it called? Hyoid bone. The hyoid bone is also called hanging bone and top. What is it called? Hanging bone. The hyoid bone is also called hanging. Okay, these are of the axial skeletal system లో ఫస్ట్ స్కల్ బోన్స్ చెప్పండి. యాక్సియల్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ టోటల్ ఎన్ని? యాక్సియల్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్స్ 80. 80. 80లో స్కల్ బోన్స్ ఎన్ని? స్కల్ బోన్స్ ఆర్ 29. దెన్ రిబ్స్ ఎన్ని? 24. నెక్స్ట్ వర్టిబ్రల్ కాలం 26 bones. Then step one step. నెక్స్ట్ స్కల్ బోన్స్ డిస్కస్ చేసాం. స్కల్ బోన్స్ లో ఎన్ని టోటల్? 29 కదా. 29 లో అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎలా? క్రేనియల్ ఎన్ని క్రేనియల్? 8 క్రేనియల్. నెక్స్ట్ ఫేషియల్. హౌ మెనీ ఫేషియల్? ఫేషియల్ ఆర్ 14 ఫేషియల్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆస్టికల్స్. హౌ మెనీ ఇయర్ ఆస్టికల్స్? 6. Next, after earoscule, the single bone is called hyoid. Hyoid bone, one bone. Hyoid bone, one bone. Next, again this cranial bones. Cranial bones ఎన్ని? 8 కదా. ఎలా డివైడ్ అయినా చెప్పండి. క్రేనియల్ బోన్స్ 8. ఫ్రంటల్ ఎన్ని? ఫ్రంటల్ బోన్ 1. నెక్స్ట్ ఫ్రంటల్ బోన్స్. పెరైటల్ 2. నెక్స్ట్ ఆక్సిపిటల్. ఆక్సిపిటల్ 1. ఆక్సిపిటల్ అంటే బ్యాక్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. ఆక్సిపిటల్ 1. నెక్స్ట్ టెంపరల్ ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని బోన్స్? టెంపరల్ బోన్స్ 2. నెక్స్ట్ వన్ స్పీనాయిడ్ బోన్ అండ్ ఎథ్మాయిడ్ బోన్. మీరు ఇక్కడ ఏది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు తెలుసా? ఎప్పుడైనా సరే లోబ్స్ చెప్తున్నాడా, సెరెబ్రమ్ లోబ్స్ చెప్తున్నాడా, లేదంటే క్రేనియల్ బోన్స్ చెప్తున్నాడా? సెరెబ్రమ్ లోబ్స్ లో కూడా అంటే డివైడ్ చేశాను. నేను ఎలా డివైడ్ చేశాను? ఫ్రంటల్ లోబ్, పారాటల్ లోబ్, టెంపరల్ లోబ్, ఆక్సిపిటల్ లోబ్ అని చెప్పాను. దేన్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు సెరెబ్రమ్ డివైడ్. అవి లోబ్స్ అవి. ఇవేంటి? వాట్ ఆర్ దే? These are all the bones. These are all the bones. You should be careful with these terms. Okay, next. Next ఏంటి? Facial bones. How many facial bones? Facial bones are 14. ఫస్ట్ చీక్స్ దగ్గర ఉండే సారీ ఐస్ దగ్గర ఉండే బోన్స్ ఏంటి? Yes. Facial bones 14. ఫస్ట్ ఏంటి? ఐస్ దగ్గర ఉండే బోన్స్ ఏంటి? లాక్రిమల్ బోన్స్. ఎన్ని? 2. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ లాక్రిమల్ చీక్స్, చెంపల్ దగ్గర ఉండే బోన్స్ ఏంటి? Zygomatic bones. Any zygomatic? How many, ma'am? Zygomatic or 2. Next, after zygomatic, uh, maxillary, upper jaw. Maxillary ante upper jaw అంటాం. How many? 2. After the maxillary, next ఏంటి? Palatine. Next ఏంటి? Yeah, okay. Okay. Nasal bones. Nasal bones ఎన్ని? 2. After nasal bones, inferior nasal concave. Nasal concave. Inferior nasal concave. How many? 2. Next, palatine. Palatine ఎన్ని? Palatine. Palatine 2. Next, mandible. Mandible ఎన్ని? 1. And 1 omen. 1 omen. వచ్చాయా టోటల్ 14? 1 plus 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Is it clear? Is it clear facial bones? అర్థమైందా facial bones? Yes, no, please respond. Next, ear oscles. How many ear oscles? Yeah, 3. Each ear has 3. We have 2 ears. Total number of 6. What are they? Malleus, incus, stapes.
Malleus in the stapes or the ear obstacles అంటాం. ఏమంటాము? Ear obstacles. Stapes is the stapes is the smallest bone in the human body. Smallest bone in the human. Next one is the hyoid bone present below the neck region. It is a U-shaped, horseshoe-shaped bone. Okay, which is it is also called hanging. ఏమంటాము? Hanging bone. Next, vertebral column. Vertebral column how many? 26 kada. Vertebral column ఎన్ని? 26 bones. Vertebral column 26 bones. Located in the dorsal side. Dorsal side and which side? Dorsal side and which side? Back side. Dorsal and the back side of the body. They protect the spinal cord. Vertebral column consists of 26 bones. It forms the main axis to the body. Vertebral column shows the curvature. The vertebral column again divided into five types. Those are called cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum, and coccyx. మీకు చూడండి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. 26 ఆర్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ బోన్స్. ఏంటివి? వర్టిబ్రల్ column bones. 31 pairs or 31 pairs or ఏంటివి? స్పైనల్ స్పైనల్ నర్వ్స్. స్పైనల్ నర్వ్స్ ఏమో 31 పేర్స్ ఉంటాయి. బట్ ద వర్టిబ్రల్ కాలం ఏమో 26. సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సర్వైకల్ నర్వ్స్, థొరాసిక్ నర్వ్స్, లంబార్ నర్వ్స్, సాక్రల్ నర్వ్స్, కొకిజల్ నర్వ్స్. బట్ ద సర్వైకల్ 8 ఉంటాయి. సాక్రల్ 5 ఉంటాయి ఇన్ నర్వ్స్ లో. నర్వస్ సిస్టమ్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ కాలం బోన్స్ గురించి చూసేసారు కదా, దర్ విల్ బి అండ్ 26 బోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దే ఆర్ కాల్డ్ సర్వైకల్ వర్టిబ్రే, C1 to C7, థొరాసిక్, లంబార్, సక్రమ్ అండ్ కోకిక్స్. చూడండి ఇక్కడ నెక్ రీజన్ ఈ ఫస్ట్ వర్టిబ్రేని C1 is called as atlas అంటాం. ఈ టూ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్. C1 is called atlas, C2 is called axis. Atlas and axis అంటాం. C1 is called atlas, C2 is called axis. మన నెక్ రీజియన్ లో నెక్స్ట్ సర్వికో అంటే నెక్ అని చెప్పాను కదా. CERVICO. Cervical is nothing but neck. Okay, cervical or the vertebrae which are present in the neck region are called cervical vertebrae. Next vertebrae are called thoracic vertebrae. The next vertebrae are called thoracic vertebrae, which are present in posterior side of the back region. Ribs attach అయితే. Those are called thoracic. నెక్స్ట్ లంబార్ హిప్ రీజియన్ దగ్గర ఉంటుంది. బాడీ ద లార్జెస్ట్ వర్టిబ్రే అంటారు. ద బాడీ వెయిట్ మొత్తం మెయింటైన్ మోస్తుంది. దట్స్ వర్టిబ్రే ఇస్ కాల్డ్ లంబార్. అండ్ వన్ సాక్రమ్ ఉంటుంది, వన్ కోకిక్స్. 5 ఫ్యూజ్ అయ్యి 4 ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యి ఒక సాక్రమ్ ఫామ్ అయింది, ఒక కోకిక్స్ ఫామ్ అయింది. కోకిక్స్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ టేల్ బోన్ అంటారు. విచ్ బోన్? Tailbone. The coccyx is also called tailbone. The coccyx is also called tailbone. Cervical vertebrae C1 to C1 present in the neck region. Smallest vertebrae C1 is called atlas, C2 is called axis. Head weight ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. C1 is called and atlas and C2 is called axis. చెప్పండి vertebral column. Vertebral column ఎన్ని ఉన్నాయి? 26 are vertebral column. What are they? Column 26. 26. Cervical ఎన్ని మ్యామ్? vertebrae C1 to C7. C1 to C7. Next, thoracic. Thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae any 12. T1 to T1 to T12. T12. Next, lumbar. Next, lumbar vertebrae. Lumbar vertebrae any L1 to L5. Next, sacrum. One sacrum. S1 and R. Next, one coccyx. Tailbone. So called tailbone. It's called CG. It's called as CG. Okay. Count చేయండి 7 plus 12. 7 plus 12 any 19. 19 plus 5. 24 plus 1. 24 plus 1. 25. 25 by 25. 24 plus 1. Huh? 7. 12 plus 7. 19 కదా. 19 plus 5 ఎంత? 24 plus 1. Sacrum 1. Yeah, I missed sacrum here. Sacrum 1. Sacrum 1. 25 and coccyx 1. 20. 26. 26 or vertebral column. 26 or
vertebral column. Next, rib cage. The ribs are called costo. The ribs are called costo. Rib cage present in the thoracic cavity, also called thoracic cage. 12 pairs of ribs are present. Internet 12 pairs. Total ribs are 24. Total ribs are 24. Anteriorly, ribs are articulated with the sternum, and posteriorly they are attached with the thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae తోటి attached ఉంటుంది posterior. Thoracic vertebrae ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? Thoracic vertebrae ఎన్ని ఉన్నాయి? 12. Thoracic vertebrae are 12. Thoracic vertebrae are 12. Okay, T1 to T12 కదా. పోస్టీరియర్ సైడ్ రిబ్స్ అనేవి బ్యాక్ సైడ్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. ఈ 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఉన్నాయి కదా, థొరాసిక్ వర్టిబ్రే తోటి అటాచ్ అవుతాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ పోస్టీరియర్ సైడ్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ పోస్టీరియర్ సైడ్. Now the anterior side is nothing but front side. Front side they are attached with the chest bone or the breastbone is called as sternum. Chest bone or breastbone is called sternum. Ribs protects the lungs. Ribs protects the lungs, the heart, and the 12, 11th and 12th pair of ribs are posteriorly protected by kidneys. Posteriorly protected by kidneys. Kidneys protect చేస్తాయి, and 11th and 12th pairs of ribs ని those are called ribs. Ribs. Kidneys ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. బ్యాక్ సైడ్ ఏమో కిడ్నీస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి, ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కిడ్నీస్. Ribs are divided into three types. The ribs are divided into three types. Those are called true ribs, false ribs, floating ribs. Ribs are only three types divided into. Those are called true ribs, false ribs, floating ribs. The ribs was divided into three types. Those are called true ribs, false ribs, floating ribs. True ribs, false ribs, floating ribs. ఫస్ట్ ట్రూ రిబ్స్. ఇప్పుడు ఇది ఏమన్నాను, దీన్ని స్టర్నమ్ అన్నాను కదా. స్టర్నమ్. స్టర్నమ్ ఒక 5 minutes తీసుకుంటాను, వెయిట్ చేయండి. ఒక 5 minutes, ఓకేనా? Is it okay for you? Yeah, okay. 5 minutes ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. There are the three parts of the ribs. Axial, skeletal, complete chest. There are the three parts of ribs. Those are called true ribs, true ribs, true ribs. True ribs అంటే ఏంటంటే the ribs which are attached to the sternum కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. Those are called true ribs. After the true ribs, we also have false ribs. We also have false ribs. We also have false ribs. ఏం కాదు. అండ్ ట్రూ రిబ్స్, ఫాల్స్ రిబ్స్, ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్. అంటే ట్రూ రిబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రంట్ సైడ్ అన్ని స్టెర్నమ్ తోటి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ద రిబ్స్ విచ్ ఆర్ అటాచ్ టు ద స్టెర్నమ్ తోటి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రూ రిబ్స్ అంటారు. ద ట్రూ రిబ్స్ ఆర్ 7 pairs. ఎనీ 7 pairs ఆర్ ట్రూ రిబ్స్. ద ఫాల్స్ రిబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆర్టికులేషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. అంటే ఇదొక ఆర్టికులేషన్ పాయింట్ స్టెర్నమ్ తోటి అటాచ్ అయ్యి దేర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆర్టికులేషన్ పాయింట్స్ తోటి అటాచ్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రూ రిబ్స్ అంటారు. ఆర్ దేర్ కాల్డ్ ట్రూ రిబ్స్. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ రిబ్స్ అంటే ఏంటంటే దిస్ 3 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ విచ్ ఆర్ అటాచ్ టు ద సింగిల్ ఆర్టికులేషన్ పాయింట్. ఒకటే ఆర్టికులేషన్ పాయింట్ ఆర్టికులేట్ అయి ఉంటది. ఫాల్స్ రిబ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్, ఇవి 3 pairs. ఇవి 3 pairs. The floating ribs are nothing but the ribs are which are not attached to the sternum. Anterior side కానీ posterior side కానీ sternum తోటి attach కావు. Those ribs are called floating ribs. Those ribs are called floating. No, anterior side మాత్రం sternum తోటి attach కావు. Those are called floating ribs. The ribs have different articulation point with the sternum are called true ribs. The false ribs అంటే ఏంటి? ఏముంటాయి false ribs అంటే if they have ribs as a common or shared single articulation points are called false ribs. And floating ribs have the no attachment to with the sternum. Sternum to ఎటువంటి attachment ఉండకపోతే those are called floating ribs. These are all the types of ribs. Any types ఉన్నాయి చెప్పండి ribs? How many types? What are they? True ribs, false ribs, floating ribs. True ribs, false ribs, floating ribs. True ribs ఎన్ని? How many true ribs? True ribs అంటే ఏంటి? They have single articulation points. ఏముంటాయి? Sorry, different articulation point. No. True ribs అంటే ఏంటి? Different articulation points with the sternum. ఎన్ని ఉన్నాయి? Points with sternum. ఎన్నివి? 7 pairs.
సెవెంత్. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ లిప్స్ అంటే ఏంటి? దే హ్యావ్ సింగిల్ సింగిల్ ఆర్టికులేషన్ పాయింట్స్ విత్ ద స్టర్నమ్. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి? 3 pairs. నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ లిప్స్. ఫ్లోటింగ్ లిప్స్ ఎన్ని? నో ఆర్టికులేషన్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లోటింగ్ లిప్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 pairs. టోటల్ లిప్స్ ఎన్ని? 12 pairs. 12 pairs అంటే ఎన్ని? 24. పోస్టీరియర్లీ అటాచ్డ్ తో బ్యాక్ సైడ్ దేంతో అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇవన్నీ? విచ్ వర్టిబ్రే? బ్యాక్ సైడ్. వెరీ గుడ్. థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. T12 అని చెప్పాను కదా, థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. నెక్స్ట్ స్టెర్నమ్. స్టెర్నమ్ is also called breastbone. A flat bone present in the middle of the rib cage is called chest region. Helps in production of attachment of the rib cage bones. Is called as sternum. Which attachment there? Correct. In the both. In the both. No, there are same ribs on female also. Okay. Yeah. Any doubts? ఇంకేమైనా doubts ఉన్నాయా? No? Okay, please write down the chart. Okay. For the both and male and female, there are the 12 pairs. Total number of axial skeletal any? 80. Today we are done with the 80 bones. Okay. We will discuss on our next class. Next session లో remaining appendicular skeleton గురించి చెప్తాను. ఈ 80 bones which includes muscular system. మస్కులర్ సిస్టమ్ చార్ట్ వేయాలి నాకు ఈరోజు. యాక్సల్ సిస్టమ్ చార్ట్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు సెషన్ లో? నో కదా? థ్యాంక్ యూ ఎవరీ వన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం.